why I was landed into this field was, though I was a bunch of family of doctors in my house. Quality is basically the measure of the perfection. One cannot automate the system or the software if we don't have a grip on the manual. Degree is a primary thing. That we have to graduate in the computer science or some IT degree related. आप आपस में डेवलपर से, प्रोडक्ट मैनेजर से आप बात किस तरह करते हो, चीज़ें ऑब्सलीट होती रहती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों से यूज्ड टू होते रहते हैं, इसलिए हम उन चीज़ों को मैटर नहीं करते. आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है. दोस्तों, अब तक की एप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस तरह से बना जा सकता है. ये जो डिफरेंट स्टैग्स हैं, फॉर एग्जांपल ROR, MERN, iOS या SQA, जी हाँ, हम किस तरह से एक अच्छा सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर बन सकते हैं. इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल. जी हाँ, बहुत ही अच्छे ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. SQA में इनका बहुत नाम है. दोस्तों, इनका नाम है वक़ार अली राजा. आइए मिलते हैं वक़ार अली राजा से और जानते हैं उनकी राय अबाउट दिस टॉपिक. थैंक यू वेरी मच वक़ार अली राजा फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं. वेलकम ऑन बोर्ड. थैंक यू सो मच. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है. एंड यू नो, आई नो यू एंड आई एम फॉलोइंग यू ऑन सोशल मीडिया. माशाल्लाह, अगर हम बात करें क्वालिटी एश्योरेंस की, अगर हम बात करें इस पूरी स्टैक की, तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट और बड़ा अच्छा करियर आपका रहा. सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, माशाल्लाह आपकी जो फैमिली है वो सारे के सारे डॉक्टर्स, तो भाई आप ये एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, ये किस तरह से इस तरफ आना हुआ आपका? Okay, first of all, thank you so much for inviting me for the beautiful session. And yes, I have over 10 years of experience in the software industry at the moment. Yeah, the first motivation why I was landed into this field was, though I was a bunch of family of doctors in my house, still I landed to the software engineering side was just for the reason that how the technology can be infused in the medical terms. Now if you see all around the world, we have different softwares for the medical or you can say healthcare departments. So that was my motivation, that was my kick, that how the technology can be infused in different sectors. So I worked for healthcare domain for I guess 5 years. Then I worked for the e-commerce and then for the artificial intelligence, then automobile industry as well. So it was a mixture of all the departments. But the first and the only rule of thumb was that how the technology is being infused in these different sectors. So that was only my kick. And yes, my parents didn't stop me for going to this side. And I was honored with this. But I think that you are very lucky, mashallah. Your parents have supported you a lot, and now you are working as a successful software engineer in one global software house. I mean, it's really great. So we'd like to know about it, that the topic that we have today for discussion is the quality assurance. So we'd like to know, I know that there are the 3 phases, so we'd like to know about it, that what is quality assurance? Quality is basically the measure of the perfection. It can be like we have, if one thing is being built up,
we just measure the quality, or we just buy something, we go to the apparel stores and buy something, we just see the quality of that particular product. So the quality is that the perfection or the satisfaction you have from that particular product. The next thing is that this quality has been shifted into the software industry as well, that the softwares we are building, that how profound and how perfection and what ease they are giving in the terms of the quality. So we have to measure the quality measures in the software industry as well. And that was my, again, I'd say the motivation that I landed into this thing, that I want to give myself a research on the thing that how the quality can be done, or the quality software can be delivered to the client. So that is divided into three parts. First is the software testing, where we basically test the software into different, you can say, under different conditions, and see that how that actually the software behaves. Then comes the quality, that there are certain measures that, okay, we have these threshold values, that okay, the quality measures we have on this level that meets the client requirement or the end user or not. And the third thing is that we just combine these two things, and we can say that okay, we have a quality product at the end, and we can ship that to the client. So it's the same, the quality measure we have in different perspectives, like apparel, we buy something, or if we are building the house, we see the quality. If we are building the planes, some sort of these things, they all have the quality measures. Similarly, the software has those measures, the quality measures. And nowadays it has been, you can say, considered as the backbone of every software industry, or the every software which is being built. That is the backbone, is the quality assurance, that how we can improve and how we can give the quality measures to the certain product. So Waqar, I mean, it's an amazing, what you're contributing, wonderful, great. So when we talk about SQA, there are two types. One is manual and second is automation. So how you can define these two types? Okay, so manual testing is basically you test the software with your own thoughts and with the manual approach. And the automation is, for example, everything in the world is being going to the automation side, that you want the responses quick, you want to make your work effort quick. So for that thing, we have been in the process of creating the manual side to the automation side. But yes, both have its own importance. One cannot automate the system or the software if we don't have a grip on the manual. So manual is basically the base. If you have a strong grip on the manual testing, then you can automate go to the automation side. We have different softwares for automation. We have different technology stack for automation. Even the developers which are developing the system in their profound language, like Python or JavaScript, or so similarly we have in the automation as well. We write the unit test cases. We try to automate the scenarios. At the end, it helps in building the system robust, fast, and yes, it costs very less, and it is very time limited. So it saves time. That is why people are moving from manual to the automation. Great. अच्छा वकार, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, जो कासिम अली शाह फाउंडेशन का हमारा पेज है, यूट्यूब का और फेसबुक का, तो हमें डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं. एक क्वेश्चन आया था, अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, he want to start his career as a SQA. So वो चाह रहे हैं कि ज़रा वकार साहब से ये पूछें कि 10 साल का आपका एक्सपीरियंस तो हो गया है, घर वालों ने सपोर्ट भी कर दिया, बता भी दिया, तो मुझे कौन से स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, मुझे कौन सी डिग्रीज पे काम करना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा SQA इंजीनियर बन जाऊँ? Nowadays degree is a primary thing. That we have to graduate in the computer science or some IT degree related, or we can do even the short courses as well, or you can say these type of certifications. So they can all help out. Nowadays we have a social media, so there's a lot of learning material over the internet as well, and we can we can have a research on internet. And yes, research is very important, and gathering the knowledge is far more important. So if you have a good skill set,
in the software industry, then you can land into this particular thing. Now, many of the people have a misconception, or it's a myth, that whoever don't know about that how to code, they land into the quality assurance. It's not like that at this moment. Yes, if we go 10 to 15 years behind, then it was the concept that okay, there is no need of a code to do quality assurance. But now, if you need to understand the system which the developer has developed, so you should know about the coding, about the semantics, and the working, that how, because you have to find the bugs not in the system, even in the code as well. So it's very important. Now, coming to the skill set, why if someone wants to go to the quality assurance, first, if you have a particular interest in giving the quality, if we observe the environment around us, we always need the quality thing. If we need the quality thing for ourselves, the softwares we are working, they also require some quality. So otherwise, for me, quality is never being compromised. And if you have a habit of having some the quality products, so then you should, I guess, land in this particular field and see that how you can do quality assurance and make your clients happy. No software in the world is being shipped to the client without being tested, or without measuring its quality. Nowadays, because we have a lot of data, we have a lot of information over the system, so they require performance as well. So we need to measure the performance quality as well, that how that system is being reacted under different particular conditions. So this all have a keen interest in the quality assurance, at how we can land in it. And specifically, skill set is that you should have some IT skills, and you should know about the software working, and yes, you should know about the code semantics and the basics of the coding, so you can be a good QA. And rest is a story, that the much you effort put, the much you research, and you have knowledge. For example, I have worked for the healthcare domain, so I know that how the healthcare softwares have been tested. How can I assure the quality of that? E-commerce, so we have payments in e-commerce, so we need to assure that the payments are going fine, so we can ensure the quality in that as well. So it goes on for every particular domain we are working. You should know that how we can assure the quality. And yes, you should be like a person that how the technology is being infused in particular sectors, and you can measure the quality and give the quality of that particular product. Great, wonderful. अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप ज़रा उर्दू में भी बात करें. I know that you will adapt in English, and I know that we will be having this session in English as well. But I would request that people are following us on. जैसे मैंने आपको बताया, हमारे 3 forums पे, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका मैसेज है, मतलब हमारा जो मैसेज है, ये हर जगह जाना चाहिए. तो हमें रूरल एरिया से भी लोग देख रहे हैं, हमें अर्बन एरिया से भी लोग देख रहे हैं. तो वंडरफुल सेशन बाय द वे. अच्छा, ये भी देखा गया वकार कि जब आप SQA के लोग होते हैं, अक्सर डेवलपर्स के साथ उनकी नहीं बनती है. मतलब वो कहते हैं ना 36 का आंकड़ा उनके साथ लगा रहता है. वो बेचारे इतनी मुश्किल से एक चीज़ बनाते हैं, आप लोग उसमें से जो है वो फिर उसकी पूरी टेस्टिंग करते हैं. मतलब आपको उसकी क्वालिटी एश्योरेंस पूरा प्रॉपर देखते हैं. ये हमेशा जो है ये आपस में उस तरह से वो चीज़ें जली होती हुई नज़र नहीं आती हैं. तो व्हाट इज़ द मेन रीज़न? ये मैं एक हमारे फॉलोअर हैं उनके हाफ पे पूछ रहा हूँ. वो एक डेवलपर है, तो उन्होंने कहा थी कि आज आपने एक SQA के साहब को बिठा लिया है, तो उनसे ये ज़रूर पूछिएगा. जी, ये बेसिकली ये चीज़ें मैंने भी फेस की हैं अपने 10 साल के करियर में. बहुत लोगों के साथ इन्हीं चीज़ के ऊपर आपकी बहस होती है, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत मैटर करती है, कि आप आपस में डेवलपर से, प्रोडक्ट मैनेजर से आप बात किस तरह करते हो, अपना पॉइंट कैसे रखते हो. देखें, हम में से कोई भी हरफन बोला तो हो नहीं सकता. मे भी कुछ चीज़ों में मैं गलत हूँ, कुछ चीज़ों में वो गलत हूँ, लेकिन आपका बात करने का तरीका, लोगों को समझाने का तरीका, वो बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए.
7 سال میں بھی اسی چیز میں ہی اپنے آپ کو میں نے پایا کہ جی میری ان کے ساتھ اصل ہے یا ایسا کچھ ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوا, جب لاسٹ 3 ایئرس مجھے تھوڑا سا پتہ لگا کہ آپ کی کمیونیکیشن بہت میٹر کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ڈیولپر کہہ رہا ہے کہ یہ بگ نہیں ہے, تو آپ اس کو اپنے پاس ریپلیکیٹ کر کے دیکھو کہ یا کیا وہ بگ ہے, لیکن آپ اس کو ایک رپورٹ کرو, لیکن اچھے مینر سے بتاؤ کہ مجھے لگتا ہے یہ بگ ہے, آئیں اس کے اوپر ڈسکشن کریں, اگر یہ ہمیں لگتا ہے تو اگر یہ واقعی ویلڈ ہے تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں, ہم اس کو فکس کرتے ہیں, اگر نہیں ہے تو ہم اس کو جانے دیتے ہیں. اسی طرح میری ایک کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی تھی, انہوں نے وہ سسٹم ٹیسٹ کرا تھا اپنا ونڈوز کے سفاری کے اوپر, اور اس نے جب مجھے کہا کہ مجھے پروڈکشن پہ ایشوز آ رہے ہیں, آپ نے ٹیسٹنگ صحیح نہیں کی, آپ نے اس طرح نہیں کیا, تو ہم نے پینک نہیں کیا, حالانکہ وہ سسٹم لائیو جا چکا تھا. ہم نے پھر اس کو بیٹھا دیکھا, ہم نے ریسرچ کی, پھر میں نے کلائنٹ سے کمیونیکیٹ کیا, میں نے کہا آپ مجھے اپنی اسکرین شیئر کرتے ہیں, آپ دکھاتے ہیں آپ سسٹم کیسے ٹیسٹ کر رہے, آپ کو یہ ایشو کیسے آیا. پھر جب اس نے دکھایا تو اس نے ونڈوز کے سفاری پہ یوز کر رہا تھا, حالانکہ وہ سفاری جو میک کے اندر ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. پھر میں نے ان کو ایک آرٹیکل نکال کے دیا اور ان کو آرٹیکل سے سمجھایا کہ یہ دیکھیں, انہوں نے ونڈوز یا مائکروسافٹ نے کہا ہوا ہے کہ جو ہم سفاری کا ورژن دیتے ہیں, جو ہم براؤزر دیتے ہیں, وہ ٹیسٹنگ کے لیے نہیں ہے. تو چیزیں آبسلیٹ ہوتی رہتی ہیں, لیکن ہم ان چیزوں سے یوز ٹو ہوتے رہتے ہیں, اس لیے ہم ان چیزوں کو میٹر نہیں کرتے. جب اس طرح کمیونیکیٹ کیا گیا تو کوئی نہ کوئی پینک سچویشن آئی, معاملہ بھی صحیح ہو گیا, اور یہی چیز ہم ڈیولپرز کے ساتھ اب کرتے ہیں. اور میں اب آپ کو سچ بتاؤں تو میری سب سے زیادہ دوستی ہی ڈیولپرز کے ساتھ ہے, کیونکہ ہم مل کے کام کرتے ہیں اور ہمارا اینڈ رزلٹ ہوتا ہے کہ ہم ایک کوالٹی چیز جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو یا اپنے کلائنٹ کو ڈیلیور کرے. اور بڑی اچھی بات ہے, بلکہ اب اپریشیٹ کرنے لگے ڈیولپرز کے کہ اتنی اچھی کمیونیکیشن ہماری آپس میں ود ان دا ڈپارٹمنٹس ہوتی رہتی ہے, کہ اس کے بعد ہمارا اینڈ گول وہی ہوتا ہے کہ ہم نے کوالٹی چیز دینی ہے. وہ کوالٹی کوڈ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی اس کوالٹی کو ایشور بھی کرتے ہیں کہ یس ہم ایک اچھی چیز جو ہے وہ کلائنٹ کو ڈیلیور کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے نیئر بائی میں یہ سارے جو آپ کو یہ ٹسلز ہیں, یہ ساری چیزیں یہ سب ختم ہوتی ہوئی جائیں گی. بالکل صحیح. ایک مسکنسیپشن تھی کہ وہ جس کو کوڈنگ نہیں آتی وہ کیو اے میں آ جاتا ہے, لیکن یہ ایک مت بن چکا ہے. اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب ہمیں ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوڈز میں کیا آپ کے سٹینڈرڈز فالو ہو رہے ہیں, وہ ہم نہیں دیکھنے ہیں, وہ ہم دیکھ کے آگے گائیڈ کرتے ہیں کہ یس اس میں فالو ہوا ہوا ہے, نہیں ہوا ہوا. اب کوڈ ریویوز آ کے ہوئے, وہ کیو اے بھی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اب اٹس جسٹ فال اسٹوری ایٹ دا اینڈ. بالکل صحیح. اچھا وقار, آپ کی تو کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں, لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے ڈیولپرز ہیں یا جو لوگ سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, ٹیکنیکلی دے آر ویری اسٹرانگ, لیکن کمیونیکیشن تھوڑا سا ان کو ایریا آف امپرومنٹ ہوتا ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک دیٹ واٹ از دا مین ریزن, اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ اچھا, اس کا سلوشن, اس پرابلم کیا ہے؟ میرا ایک فرینڈ تھا, اس کے ساتھ یہ ہوا تھا, ہی واز اے ویری پرفاؤنڈ ڈیولپر, ہی واز ویری ویری گڈ ان ٹیکنیکل اسکلس, لیکن جب اسے کلائنٹ کو فیس کرنا پڑا ہی فیلڈ ان دیٹ. کیوں؟ اس کو کمیونیکیٹ نہیں کرنا آیا, اس کو اپنا میسیج نہیں دینا آیا. تو وی ورکڈ آن اٹ, ہم نے اس کو لیفٹ بیہائنڈ نہیں کیا. ہی واز ڈی موٹیویٹیڈ بٹ وی ٹرائی ٹو موٹیویٹ ہم. ہم نے اس کے ساتھ انٹریکشن شروع کر دی. ہم جتنا اگلے بندے کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, ہم اس کو کانفیڈنس دیں گے. اللہ تعالیٰ نے سب کو صلاحیت دی ہے بولنے کی, لیکن وہ ایک ہمارے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا یا سیلف بلڈ کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو ہم نے وہ پیدا کرنا ہوتا ہے اگلے بندے میں, وہ اس سے بات چیت کرنے سے ہی ہوتا ہے. اگر آج میں بول پا رہا ہوں یا مجھے اتنا مہارت حاصل ہے, سکلز ہے کہ میں بول پا رہا ہوں, تو وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں, میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہوں. میں بہت سی چیزوں میں غلط بھی ہوں گا, لیکن میں ان چیزوں کو صحیح کرتا ہوں بعد میں, اور پھر میں دوبارہ کمیونیکیٹ کرتا ہوں. اس لیے میرا, اگر آپ کہیں کہ ہر بندے کے ایک اسٹرانگسٹ پوائنٹ ہوتا ہے, میرا اسٹرانگسٹ پوائنٹ آج تک وہ کمیونیکیشن اسکلز رہے. اور آئی لو ٹو کمیونیکیٹ ٹو ڈفرنٹ پرسنس, either they are technical, non-technical, but لیکن ان کو ایک پیج پہ لانا, that is the communication where matters, کہ آپ ان کو اپنی بات پہ لاتے کیسے, ان کو ایک پیج پہ کیسے لاتے ہو, اس سے انٹریکٹ کرنے سے ہوگا.
Great. Thank you very much, Waqar. I mean, you were amazing and superb in the whole session. I really enjoyed your discussion. Thank you. Thank you so much. It was pleasure coming here. Thank you. Thank you so much. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी. वकार अली राजा हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त SQA लीड हैं. ये एक कंपनी है और वहाँ पर ये काम करें. इन्होंने आज हमें बताया कि अगर आपने अपना करियर एज ए QA इंजीनियर, SQA इंजीनियर अगर आपने स्टार्ट करना है तो किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं. और अक्सर ये भी देखा गया है कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब बोला ये जाना, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं कि इस प्रोफेशन में तो 50-50% की रेशियो काम कर रही है इस प्रोफेशन में. दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सके. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा. टेक केयर. बाय बाय.